Gauravani Prashadane, Nirvishesha Shunyavadi Paschachadesha Tadane, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shvasvi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is a summary of Bhakti, Tattva, Viveka, a work by Bhaktivinoda Thakur, which is basically the first chapter of Nectar of Devotion. ஸ்ரீல பக்தி வினோத டாகூரின் இந்த பக்தி தத்துவ விவேகா இது பக்தி ரசாமிருத்த சிந்துவின் முதல் அத்தியாயம். So, as with the Nectar Devotion, this work starts with this definition of pure bhakti. அதாவது தூய பக்தியின் அர்த்தம் இதிலிருந்து ஆரம்பமாகிறது. So this is called Uttama Bhakti. இதனை உத்தம பக்தி என அழைக்கிறோம். And it's Krishna Anusilanam, cultivation of a relationship with Krishna. கிருஷ்ணானு அனுசீலனம், அதாவது அனுகூலமான முறையில் கிருஷ்ண பக்தியை பயிற்சி செய்வது. And it should be anukulya or favorable, not with hatred. அதே போல அனுகூலமாக இருக்க வேண்டும், வெறுப்புணர்வு இல்லாமல் அனுகூல மனப்பான்மை இருக்க வேண்டும். So Bhaktivinoda Thakur defines Uttama Bhakti as pure bhakti, which is beyond the gunas. அதனால் பக்தி வினோத டாகூர் இந்த சுத்த பக்தியை உத்தம பக்தி என அழைக்கிறார். இது குணத்திற்கும் அப்பாற்பட்டது. Unmixed with other elements, which means other desires or other processes. அதே போல மற்ற வழிமுறைகள், அதே போல மற்ற முறைகள் இதில் இருக்கக்கூடாது. We can also call it Nirmala Bhakti, Nirguna Bhakti, Amisra Bhakti, Kevala Bhakti or Akinchana Bhakti. அதனால் இதனை அகிஞ்சன பக்தி, நிர்மல பக்தி, நிர்குண பக்தி எனவும் அழைக்கிறோம். So of course, this pure bhakti means that it is like Krishna. Krishna is always pure, beyond the gunas. இந்த சுத்த பக்தி என்பது கிருஷ்ணர் எப்பொழுதும் தூய்மையாக இருக்கக்கூடியவர். We perform that bhakti and we can do it as pure bhakti or mixed bhakti. நாம் இந்த பக்தியை தூய பக்தியாகவும் கலப்பட பக்தியாகவும் செய்யலாம். So we may be in the gunas, but nevertheless we can do pure bhakti beyond the gunas. அதே போல நாம் குணத்திற்குள் இருந்தாலும் நாம் அந்த நிலையில் இருந்து தூய பக்தியும் பயிற்சி செய்யலாம். So that is what we do in sadhana bhakti. இதைத்தான் நாம் சாதன பக்தியில் செய்கிறோம். Of course, in sadhana bhakti we can also do bhakti in the gunas. அதே போல இந்த சாதன பக்தியிலும் நாம் இந்த பக்தியை செய்யலாம். But if we follow the instructions given here, then it is beyond the gunas. அதே போல இங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் உபதேசத்தை கடைபிடித்தால் அது குணத்திற்கும் அப்பாற்பட்டதாகும். So this cultivation of bhakti is this Krishna Anusilanam. அதனால் இந்த பக்தியை பயிற்றுவிப்பது கிருஷ்ணானு அனுசீலனம்னு சொல்லப்படுறது. And it should be favorable. We have to have an affection for Krishna. அதே போல இது அனுகூலமாக கிருஷ்ணருடன் பற்றுதலை ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும். So in Jiva Goswami in his commentary mentions that Anusilanam has two forms, Cheshta Rupa and Bhava Rupa. அதே போல ஜீவ கோஸ்வாமி தனது உரையில் இந்த அனுகூலத்திற்கு இந்த இரண்டு ரூபத்தை கொடுக்கிறார், சேஷ்ட ரூபம் அதே போல அனுகூல ரூபம். So we do certain activities with body, minds and words, or we avoid certain activities with body, mind and words. That's called Cheshta Rupa. அதே போல சில விஷயங்களை இந்த மனம் உடல் ஆத்மாவை வைத்து செய்வது, சில விஷயங்களை மனம் உடல் ஆத்மாவை வைத்து தவிர்ப்பது, இது சேஷ்ட ரூபம்னு அழைக்கப்படுறது. And in sadhana bhakti it is predominantly Cheshta Rupa. அதே போல சாதன பக்தி முதன்மையான சேஷ்ட பக்தியாக அழைக்கப்படுகிறது. But that cultivation also includes Bhava Rupa Bhakti, that is one's feeling of love for the Lord. அதே போல இந்த பாவ ரூபம் என்பது பகவானுடன் நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த அன்பு நெருக்கத்தை காட்டுகிறது. So this is what manifests at the Bhava stage, that is your Bhava for the Lord. இதுதான் இந்த பாவ நிலையில் வெளிப்படுகிறது கிருஷ்ணர் மீதான அன்பு. So both of these are included within cultivation. இந்த இரண்டு நிலைகளுமே பக்தி பயிற்சியில் உள்ளடங்கி இருக்கிறது. Okay, so they have to be favorable, not unfavorable. We have Kamsar, Shishubal, they're unfavorably doing activities for Krishna. So that is not bhakti.
இது அனுகூலமாக இருக்க வேண்டும், அனுகூலமற்ற நிலையில் இருக்கக்கூடாது. கம்சன் சிசுபாலனால் வெறுப்பினால் அனுகூலமற்ற நிலையில் அவர்கள் நினைத்துக் கொண்டிருந்தனர். Bhaktivinoda also quotes this verse that gives the meaning of bhaj, from which bhakti comes. Bhakti comes from the root bhaj. அதே போல பக்தி வினோத டாக்கூரும் இந்த அனுகூலமான பக்திக்கு அவர் மேற்கோள் காட்டுகிறார். So the root bhaj refers to service. அதே போல இது சேவையை குறிப்பிடுகிறது. Therefore the practice of bhakti means intense service. அதே போல பக்தி பயிற்சி என்பது தீவிர சேவையாகும். Okay. So we have this anusilanam and it is to Krishna. இது அனுசீலனம், இது நம்மை கிருஷ்ணரிடம் அழைத்து செல்கிறது. Why not Rama, why not Nrsimhadev, why not Vishnu? Because Krishna is the root of all the other forms. இது ஏன் நம்மை ராமரிடம் நரசிம்மரிடம் மற்ற ரூபங்களில் அழைத்து செல்வதில்லை? ஏனெனில் எல்லா அவதாரங்களுக்கும் கிருஷ்ணர் வேறாக இருக்கிறார். So we can do uttama bhakti for other forms of the Lord as well, such as Nrsimhadev or Varaha, etc. நாம் இந்த உத்தம பக்தியும் பகவானுடைய மற்ற இதர ரூபங்களான நரசிம்மர் வராகருக்கும் செய்யலாம். But if we choose Krishna, then actually this is the highest form. So this is the best type of bhakti. அதே போல கிருஷ்ணரை நாம் தேர்ந்தெடுத்தால் இதுதான் உன்னதமான நிலையில் இருக்கக்கூடியது. So with other forms of the Lord we can generally establish dasya. மற்ற ரூபங்களில் பொதுவாக நாம் தாசிய நிலையை ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம். And the realization is understanding that he is the Lord. That's called Aishvarya. நாம் அதில் என்ன நம்மளுடைய தன்னுணர்வாக இருக்கும்? அவர் பரமபுருஷ பகவான், அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபம். So we consider that the Madhurya aspect or the sweet aspect is higher than the Aishvarya aspect. நாம் இந்த மாதுரிய ரசம், இந்த இனிமையான ரசத்தை தாசிய ரசத்தை விட உயர்ந்ததாக கருதுகிறோம். So the Aishvarya aspect is revealed in forms like Narayana. அதே போல இந்த ஐஸ்வர்ய அம்சம் நாராயண ரூபத்தில் வெளிப்படுத்துகிறார். And the full sweetness is displayed in Krishna. அதே போல இந்த இனிமை கிருஷ்ணரின் ரூபத்தில் வெளிப்படுத்துகிறார். So in the material world generally we admire power, not sweetness. பொதுவாக இந்த பௌதீக உலகத்தில் இந்த சக்தி அதுதான் முதன்மையாக இருக்கிறது இனிமையை விட. But in the spiritual world sweetness is at the top and power is secondary. அதே போல ஆன்மீக உலகில் இனிமை உன்னத நிலையிலும் சக்தி இரண்டாம் நிலையிலும் இருக்கிறது. So in the nectar of devotion there is this particular verse which explains the difference between Krishna and Vishnu. அதே போல பக்தி ரசாமிருத சிந்துவில் கிருஷ்ணாவுக்கும் விஷ்ணுவிற்கும் உள்ள வித்தியாசம் குறிப்பிடப்படுகிறது. And Bhaktivinoda Thakur quotes this verse. பக்தி வினோத டாக்கூர் இந்த ஸ்லோகத்தை குறிப்பிடுகிறார். Though the forms of Vishnu and Krishna are non-different according to the statements of Scripture, Krishna's form is showing to be superior because of his rasas. அதே போல கிருஷ்ணருக்கும் விஷ்ணுவின் இந்த ரூபத்திற்கும் வித்தியாசம் இல்லை. ஆனால் கிருஷ்ணருடைய ரூபம் உன்னதமானது எதனால்? அது ரச வெளிப்பாட்டினால். And these rasas are endowed with the highest type of prema. அவருடைய ரசம் அதிக பிரேமையை கொடுக்கக்கூடியது. So in other words, if we have prema for Narasimhadev or Ramchandra, there's also rasa. அதே போல நரசிம்மரிடமும் ராமச்சந்திர பகவானிடமும் நாம் பிரேமையை கொண்டிருந்தால் அதுவும் ரசம்தான். But if it's directed towards Krishna, then we get a higher type of prema in that rasa. அதே போல அது நாம் கிருஷ்ணரிடம் செலுத்தப்படும் போது நமக்கு உயர்ந்த விதமான ரசம் கிட்டுகிறது. Okay, so this is the main part of that definition, anukulyan and Krishna anusilanam. Cultivation of two types for Krishna or other forms. அதே போல அனுக்குல்யேன கிருஷ்ணானு சீலனம், அதாவது பக்தி பயிற்சியில் இரண்டு விதம், ஒன்று கிருஷ்ணருக்கு, இன்னொன்று கிருஷ்ணரின் மற்ற ரூபங்களுக்கு. So the first line expresses the secondary features of the definition. அதே போல இந்த முதல் வரி இரண்டாம் தர அந்த அம்சத்தை வெளிக்காட்டுகிறது. So the two statements are absence of other desires, anya abhilashita shunya. அதே போல அன்யாபிலாஷிட்ட சூன்யம், மற்ற விருப்பங்கள் தவிர்ப்பது. And no obstacles from karma, gyan, etc.
அதே போல கர்ம ஞானத்திலிருந்து எந்த இடையூறுகளும் இல்லாமல் இருப்பது. So to practice pure bhakti, we have to reject desires other than the desire to serve Krishna. அதே போல தூய பக்தியை பயிற்சி செய்வதற்கு மற்ற விருப்பங்கள் கிருஷ்ணருக்கு அப்பாற்பட்டதை தவிர்க்க வேண்டும். So if we are in this material world and we perform bhakti and we give up desire for material enjoyment, then of course we may not completely be free of it, but eventually that desire disappears. அதே போல இந்த பௌதீக உலகில் நாம் பக்தி பயிற்சி செய்யும் பொழுது இந்த பௌதீக விருப்பத்தை விடும் பொழுது முழுமையாக நம்மால் விடுபடாவிட்டாலும் அந்த உயர்ந்த தலத்திற்கு மேம்படுத்தப்படுகிறோம். If we perform bhakti and we hold on to our desires, yes, the desires will also disappear, but very, very slowly. அதே போல பக்தி செய்யும் பொழுது மற்ற விருப்பங்களும் கூட வரும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுடைய வளர்ச்சி தடைப்படும், மெதுவான வளர்ச்சி ஏற்படும். So this verse is quoted again from Bhakti Rasamrita Sindhu. If a person has a taste for worshiping the Lord, even if he has strong material attachments, those attractions will be, for the most part, destroyed during sadhana without resorting to vairagya. அதே போல இதில் குறிப்பிடப்படுகிறது, பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யும் பொழுது இதர விருப்பங்களும் இருக்கும்போது இந்த சாதன பக்தியின் மூலமாக அது படிப்படியாக அகற்றப்படுகிறது. But if we don't make any attempt to give up those desires, then it's very difficult to remove them. அதே போல அந்த பக்தி பயிற்சியில் இம்மாதிரியான அந்த விஷயங்களை நாம் தவிர்க்க முயற்சி செய்யாத பட்சத்தில் முன்னேற்றம் மிகவும் தடைப்படுகிறது. So apart from the desire for enjoyment, there is the desire for liberation. அதே போல இந்த பௌதீக உலகை அனுபவிப்பது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் மோட்சத்தை அடைவதற்கும் விருப்பம் செல்கிறது. So there are 5 types of liberation, that is salokya, sarsi, samipya, sarupya and sayujya. அதே போல 5 விதமான இந்த மோட்சங்கள் இருக்கிறது. அதாவது சலோக்கியா, சமிப்பி, சஷ்டி இப்படி இருக்கிறது. But of those, salokya, sarsi, samipya and sarupya are not so contradictory. They're not so bad. அதே போல இந்த முதல் 4 சலோக்கியா, சமிப்பியா இதெல்லாம் முரண்பாடு அல்ல, இது ரொம்ப கெட்டதுன்னு சொல்ல முடியாது. But sayujya is never accepted. ஆனால் இந்த சயோஜ்ய முக்தி ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதில்லை. So in these types of liberation, these are 4 types, not the sayujya but the other 4 types, there's 2 varieties. அதே போல இந்த மற்ற 4 விதமான இந்த முக்தியில் 2 வகை உள்ளது. So we may have a desire for salokya or going to the same plan or getting the same form, but it may be with a desire for our own happiness. அதே போல இந்த சலோக்கிய முக்தியில் பகவான் இருக்கக்கூடிய இடத்திற்கு அவரை போன்ற ரூபத்தை எடுத்துக்கொள்வது, ஆனால் அதோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னா ஆனந்தத்திற்காக. So we do it for our own enjoyment. அது நம்மளுடைய ஆனந்தத்திற்காக செய்கிறோம். So that is also to be rejected. அதையும் நாம் நிராகரிக்க வேண்டும். Then there's another type, that is we want salokya or sarupya, salokya, etc. We want powers, we want a form, spiritual form, we want same planet, but only to assist our prema. அதே போல சலோக்கியா இந்த மற்ற விதமான முக்தியில் நமக்கும் நம்மளுடைய பிரேமைக்கு உறுதுணையாக அதை நாம் எடுத்துக்கொள்கிறோம். So that is acceptable. இதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். However, those who are practicing pure bhakti generally even reject that. They simply want to serve the Lord. அதே போல தூய பக்தி செய்பவர்கள் இந்நிலையையும் அவர்கள் நிராகரிக்கின்றனர். So we have anyabhilasha shunya jnana karma janavritam. It should not be covered by karma, jnana and other things. அதே போல ஞான கர்மாடி அனாவிருத்தம், இது ஞானத்தினால் மற்ற வழிமுறைகளால் மூடப்பட்டுள்ளது. So this definition is given for people in the material world. பௌதிக உலகில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்காக இந்த அர்த்தம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. So along with this main definition, anukulinam and krishnanasilanam, we have these 2 conditions. So that's for the people of the material world.
அதே போல அனுக்குல்யேன கிருஷ்டானுசீலனம் இதில் இரண்டு வகை. இந்த பௌதீக உலகில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்காக இது கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. So we have to protect the seed of bhakti. அதே போல பக்தியின் விதையை நாம் பாதுகாக்க வேண்டும். So therefore we have these prohibitions, no desires, shouldn't be covered, etc. அதே போல அதற்காக தடைகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது மற்ற விருப்பங்கள் செய்யக்கூடாதது இவை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So that faith and the seed of bhakti cannot develop properly if we have these obstacles. அதே போல அந்த பக்தியின் விதையில் சரியான நம்பிக்கை இல்லாத பட்சத்தில் அது சரியாக வளர்ச்சி பெறுவதில்லை, அது தடைகளால். And if we don't develop that shraddha and go through different stages until we get to nishta, then our bhakti is full of more problems. அதே போல ஸ்ரதா நிலையிலிருந்து நிஷ்டா நிலை வருவதற்கு நாம் முயற்சி செய்யவில்லை என்றால் நிறைய பிரச்சனைகள் வரும். Okay. If we reach nishta, of course, then generally the anarthas don't disturb us. அதே போல நிஷ்ட நிலையில் நாம் அடைந்து விட்டோம் என்றால் அனர்த்தங்கள் நமக்கு தொந்தரவு தருவதில்லை. But if we have these obstacles in the way, then it is very difficult to get to nishta. அதே போல நிறைய இடையூறுகள் வரும்பொழுது நிஷ்டா நிலையை அடைவதில் சிரமமாக இருக்கும். So in our conditioned state, when we're practicing bhakti, then this knowledge, renunciation, etc. They're unfavorable for our bhakti. அதே போல நாம் பக்தி பயிற்சியில் செய்யும் பொழுது இந்த ஞானம் துறவரம் எல்லாம் பக்திக்கு அனுகூலமற்றதாகவும் இருக்கும். When we have knowledge which is contrary to bhakti, this can destroy bhakti. அதே போல பக்திக்கு எதிரான முரண்பாடான ஞானம் இருக்கும்போது அது பக்தியை அழித்து விடுகிறது. So the karma jnana adi anavritam, when this definition is given, it should not be obstructed by karma and jnana. This jnana means the knowledge of impersonal Brahman. அதே போல இந்த ஞானம் அதே போல இந்த கர்மம் இதில் அப்பாற்பட்டதாக இருக்க வேண்டும். இங்க ஞானம் என்று குறிப்பிடப்படுவது இந்த அருவவாதி ஞானத்தை பற்றியதாகும். Now, of course, we need knowledge of sorts. We have Sambandha Gyan, Bhagavat Gyan. That's favorable. That's part of bhakti. So the Gyan which is an obstacle to bhakti, that is impersonalism. அதே போல இந்த சம்பந்த ஞானம், பகவத் ஞானம் இவையெல்லாம் பக்திக்கு அனுகூலமாக இருக்கிறது. அதே போல இந்த அருவவாதி ஞானம் பக்திக்கு எதிராக செயல்படுகிறது. Similarly, karma means action. So we don't avoid action because we do devotional actions, but certain actions are unfavorable. அதே போல கர்மம் என்றால் செயலை குறிப்பதாகும். பக்தி தொண்டில் நாம் செயல்படுகிறோம், அது முரண்பாடானதாக இருக்கக்கூடாது. So these actions of karma kanda and varnashram, they may act as obstacles. சில சமயம் கர்ம காண்டம் வர்ணாசிரம் அது பக்திக்கு இடையூறாகவும் அமையும். They may help us increase our material desires. அது சில சமயம் நம்மளுடைய பௌதீக விருப்பத்தை அதிகரிக்கும். So then they become contrary to bhakti. அவ்வாறு ஆகும் பட்சத்தில் அது பக்திக்கு முரண்பாடாக ஆகிறது. Okay, so that's the first chapter. He just deals with that definition of pure bhakti. இதுதான் முதல் அத்தியாயம். தூய பக்தியை பற்றி இங்கு அவர் குறிப்பிடுகிறார். Second chapter is about bhakti abhas. இரண்டாவது அத்தியாயம் பக்தி அபாஷை பற்றியது. Actually, Rupa Goswami in Nectar Devotion, he mentions this abhas in relation to bhav bhakti. இங்கு ரூப கோஸ்வாமி பக்தி ரசாமிருத்த சிந்துவில் அபாஷ் அவர் அதனை இந்த பாவ பக்திக்கு சமமாக ஒப்பிடுகிறார். And there he describes certain people have bhavabhas. இங்கு சில மக்கள் பாவபாஷ் நிலை இருப்பதாக குறிப்பிடுகிறார். But Bhaktivinoda Thakur takes that very same definition and applies it to sadhana bhakti as well as bhava bhakti. அதே போல பக்தி வினோத டாக்கூர் இந்த அபாஷை பாவ பக்தி மற்றும் சாதன பக்திக்கும் அவர் எடுக்கிறார். Okay, so the jiva in the material world has upadis or coverings. இந்த பௌதிக உலகில்
ஜீவராசிகளுக்கு உபாதி இருக்கிறது, மறைக்கப்பட்ட நிலை. That means attachment to enjoyment of the material world. அதாவது இந்த பௌதீக உலகில் அனுபவிக்க வேண்டும் என்கிற பற்றுதல். So though we do bhakti, that bhakti because of the upadis becomes distorted. அதே போல பக்தி செய்யும் பொழுது அது மூடப்பட்ட நிலையில் இருக்கும்போது சிதறல் ஏற்படுகிறது. It becomes bhakti abhas. இது பக்தி அபாஷாக மாறுகிறது. So if we're eager for pure bhakti, we have to avoid this bhakti abhas and take shelter of pure bhakti. அதே போல தூய பக்தி செய்யும் பொழுது இந்த பக்தி அபாஷ் நிலையை தவிர்க்க வேண்டும். So we can say actually that this jnana karma jnanavartam, when we bhakti is like that, it is covered by these things, then it becomes bhakti abhas. அதே போல ஞான கர்மாடி அனாவிருத்தம், இது ஞானத்தினால் கர்மத்தினால் மூடப்படும் பொழுது பக்தி அபாஷாக மாறுகிறது. So in other words, the second chapter on bhakti abhas is actually a commentary on anya abhilasha shunya jnana karma jnanavartam, expanding the nature of what happens when we do have other desires and we do mix karma and jnana and they obstruct the bhakti. அதே போல இந்த இரண்டாம் அத்தியாயத்தில் அவர் அன்யா பிலாஷிட்ட சூன்யம் இந்த ஸ்லோகத்தில் பக்தி செய்யும் பொழுது ஞானம் கர்மம் மற்ற இதர விருப்பங்கள் ஏற்படும் போது அது எவ்வாறு பக்தியை மூடி மறைக்கிறது என்பதை பற்றி விவரிக்கிறார். So an abhas means a secondary image or a distorted image. அதாவது இந்த அபாஷ் என்பது சிதறப்பட்ட இரண்டாம் தர நிலையாக குறிப்பிடப்படுகிறது. So we have an object and then we have an image of it. அதே போல ஒரு பொருளும் இருக்கிறது, அதே போல அதனுடைய பிரதிபிம்பமும் இருக்கிறது. So it takes two forms. One is the pratibimba or reflection. இது இரண்டு ரூபம் எடுத்துக்கொள்கிறது. ஒன்று பிரதிபிம்ப, அதனுடைய பிரதிபலிப்பு. This is at some distance from the object. அதே போல அந்த பொருளிலிருந்து சில தூரம் இடைவெளி இருக்கிறது. It may be reflected in water, for instance. உதாரணமாக அது நீரிலும் அதனுடைய பிரதிபலிப்பு தெரியலாம். And it's actually quite a different object. அதே போல அது வேறு பொருளாக அது காணப்படுகிறது. The other type of abhas is a shadow. அதே போல மற்றொரு விதமான இந்த ஆபாஷ் நிழல். The shadow is linked to the object. We have a person and he moves, the shadow moves also. அதே போல இந்த நிழல் என்பது அந்த பொருள் ஒரு நபர் நகரும் பொழுது அது கூடவே வருகிறது. So it is quite directly related to the actual object. இது அந்த பொருளுடன் நேரடி தொடர்புடன் செயல்படுகிறது. But at the same time it's not the object. அதே போல அது அந்த பொருள் இல்லாது. But we can say it is more representative of the object than the reflection. அதே போல அந்த பொருளை அது நேரடியாக அது பிரதிபிம்பம் ஆகிறது அந்த பொருளை விட. If we have a reflection in the water and we put waves there, then the reflection becomes completely unrecognizable. அதே போல அந்த பிரதிபிம்பம் பிரதிபலிப்பு நீரில் தென்படும் பொழுது அந்த அலைகளினால் அந்த நிலை முற்றிலுமாக சிதறல் ஏற்படுகிறது. So bhakti has these two abhasas, the pratibimba abhas, for instance. அதே போல இந்த பக்திக்கு இரண்டு அபாஷ் இருக்கிறது. அதில் ஒன்று இந்த பிரதிபிம்ப அபாஷ். This is the indirect representative of bhakti. இது பக்தியின் இது மறைமுகமான நிலையை வெளிப்படுத்துவதாகும். So this can happen particularly when we get a covering of his impersonal jnana. இது எப்பொழுது ஏற்படுகிறது? இந்த அருவவாதி ஞானம் மூடப்பட்ட நிலையில் இருக்கும்போது இது ஏற்படுகிறது. So the jnani person who has a lot of impersonal jnana will think, I will worship Krishna and then finally I'll get rid of Krishna. அதே போல இந்த ஞானத்தில் இருப்பவர்கள் கிருஷ்ணரை வழிபடுவதாக நினைத்துக் கொண்டு இறுதியாக கிருஷ்ணரை அவர்கள் விட்டுவிடுகின்றனர். So the impersonalist thinks that the form of Krishna is material, so ultimately it's an obstacle, so therefore he eventually removes it. அருவவாதிகள் கிருஷ்ணரின் அந்த ரூபத்தை பௌதீகமாக கருதி கொண்டு அது பக்திக்கு அது இடையூறாக இருப்பதால் அதனை கைவிட்டு விடுகின்றனர். So that person may worship Krishna, so it looks like he is doing bhakti. அவர் கிருஷ்ணரை வழிபடலாம், அது பார்ப்பதற்கு பக்தியாக தென்படலாம். But it's full of this offensive mentality. ஆனால் இது முழுக்க முழுக்க அபராத மனநிலையை குறிக்கிறது. So this is called the pratibimba abhas. இதனை பிரதிபிம்ப அபாஷ் என அழைக்கிறோம். It looks like bhakti, but actually it isn't, because he doesn't believe in the Lord. அது பக்தியை போன்ற காட்சி அளிக்கிறது, ஆனால் அது பக்தி அல்ல, ஏனெனில் அவர் கிருஷ்ணரை நம்புவதில்லை. So it is quite different from bhakti. இது பக்தியிலிருந்து மாறுபடுகிறது.
We may have the pratibimba, or the distorted, indirect form of bhakti arising from karma. அதே போல இந்த பிரதிபிம்ப பக்தி எதனால் ஏற்படுகிறது? இது கர்மத்தினாலும் ஏற்படுகிறது. So when we talk about karma, we refer to varna, ashram, astanga yoga also. அதே போல இது இங்க கர்மம் என்று குறிப்பிடப்படுவது இது வர்ணாசிரம் அஷ்டங்க யோகத்தையும் குறிப்பிடுகிறது. So in karmas, the activities in varnashram basically are two. We have the daily activity called the nitya, and the periodic activities like shraddha rites called naimittika. அதே போல இந்த கர்ம காண்டத்தில் இரண்டு விதமான செயல்கள் இருக்கிறது. தினந்தோறும் செய்யக்கூடிய அந்த செயல்கள் நித்திய சேவையாகவும் அதே போல அவ்வப்போது செய்யக்கூடியது நைமித்திக செயலாகவும் கருதப்படுகிறது. So the person in the varnashram system does all of these duties to gain piety. அதே போல வர்ணாசிரமத்தில் இருப்பவர்கள் இந்த செயல்களை செய்து அவர்கள் புண்ணியத்தை தேடுகின்றனர். That means the result of doing this is better material life. அதே போல இதனுடைய செய்யக்கூடிய இந்த உந்துதல் என்ன? இதைவிட ஒரு சிறந்த பௌதீக சூழ்நிலையை உருவாக்குவது. Okay, so here's an example called panchopasana. அதே போல இங்கு பஞ்சோபாசனா உதாரணம் சொல்லப்பட்டுள்ளது. That is, one may worship Vishnu, but one also worships Durga and Shiva and Ganesh. அதே போல ஒருவர் இதில் விஷ்ணுவை வழிபடுகின்றனர், அதே சமயத்தில் அவர்கள் துர்கா கணேஷ் இவர்களையும் வழிபடுகின்றனர். So the worshippers consider all these persons, even the Supreme Lord, to be imaginary. அதே போல இந்த வழிபடுபவர்கள் விஷ்ணுவையும் கற்பனையாக கருதுகின்றனர். And if one gets impersonal Brahman, one gives up the worship. அதே போல அவர்கள் இந்த அருவவாத இந்த பிரம்மத்தில் இந்த வழிபாட்டையும் அவர்கள் நிராகரிக்கின்றனர். So this also is to be rejected. இந்நிலையையும் நாம் தவிர்க்கப்பட வேண்டும். So persons who do this panchopasana have a very, very distorted idea of what bhakti is. அதே போல இந்த பஞ்சோபாசன செயல்களில் ஈடுபவர்களுக்கு பக்தியை பற்றிய பல சிதறல் எண்ணம் உருவெடுத்துள்ளது. So that's pratibimba abhas is quite offensive. இந்த பிரதிபிம்ப அபாஷ் என்பது பொதுவாக இந்த குற்றநிலையை குறிப்பிடுகிறது. So we can say it is mixed bhakti, and some of it is so mixed that there's more prominence of the jnana over the bhakti or the karma over the bhakti. இது கலப்பட பக்தி என சொல்லப்படுகிறது. ஞானமோ அல்லது கர்மமோ பக்தியை விட மேலான நிலையை எடுத்துக்கொள்கிறது. And ultimately we give up the bhakti in favor of liberation or whatnot. அதே போல அந்த முக்தி நிலையை அடைவதற்காக இந்த பக்தி நிலையையும் கைவிட்டு விடுகின்றனர். Okay, so the other form which is more directly related to bhakti is called the chaya bhakti abhas, the shadow form. அதே போல மற்றொன்று பக்தியுடன் நேரடி தொடர்பை ஏற்படுத்திக் கொள்வது சாய பக்தி அபாஷ். So it does not have this crooked attitude in it. இதில் குறுக்கு மனப்பான்மை இருக்காது. There is some sincerity in the devotees who are practicing chaya bhakti abhas. சாய பக்தி பயிற்சி செய்பவர்களுக்கு சில நிலைகளில் அந்த நேர்மை இருக்கிறது. So in Nectar Devotion, the Rupa Goswami says this chaya bhakti abhas has similarity. He says real rati, here we'll say real bhakti. It's very similar. அதே போல ரூப கோஸ்வாமி பக்தி ரசாமிருத்த சிந்துவில் இந்த சாய பக்தி கிட்டத்தட்ட பக்தியை போன்றே ஒரே நிலையில் ஒப்பிடப்படுகிறது என கூறுகிறார். So there's some real interest in the Supreme Lord. அதே போல பரமபுருஷ பகவானிடம் அவர்களுக்கு உண்மையான நாட்டம் உள்ளது. At the same time it is unstable. அதே சமயத்தில் அதில் ஸ்திரத்தன்மை இருப்பதில்லை. And it's capable of destroying suffering. அதே போல அது துன்பத்தையும் அது முழுமையாக அழிக்கக்கூடியது. So this may arise from lack of sarup jnana. We don't know the truth. இது எதனால் ஏற்படுகிறது? சுரூப ஞானம் இல்லாத காரணத்தினால், உண்மை தெரியாத பட்சத்தில். We don't know the nature of pure bhakti. இது தூய பக்தியின் தன்மையை புரிந்து கொள்ளாத போது. We don't know the nature of the devotee. அதே போல பக்தரின் தன்மையை பற்றி புரிந்து கொள்ளாமல் இருப்பது. We don't know real sadhana. We don't know what is the goal, the Supreme Lord. உண்மையான சாதனை என்ன,
வாழ்வின் இலக்கு என்ன இதனை பற்றி தெரியாமல் இருப்பது. So if a person practices bhakti but has zero knowledge from Shastra, then we can say, but he's got some sincerity, we say that's chaya bhakti abhas. அதே போல இம்மாதிரியான பயிற்சியில் ஈடுபவர்களுக்கு ஞானம் சூன்யமாக இருக்கும் பட்சத்தில் இது சாய பக்தி அபாஷாக அழைக்கிறோம். Okay, but the person does have sincere desire and he wants to overcome material existence. So there's some sincerity there. அதே போல இந்த பௌதிக சம்சாரத்தை விட்டு அந்த நேர்மையுடன் அவர் பக்தி செய்கிறார். இந்த நிலையும் தன்மையை அடக்கி இருக்கிறது இந்த சாய பக்தி அபாஷ். So therefore Bhaktivinoda Thakur says, as long as a Vaishnava and a Sampradaya does not take shelter of a Shiksha Guru and obtains Swarup Jnana, that is knowledge of bhakti, knowledge of Bhagavan, knowledge of devotees, the spiritual substance given by Diksha Guru will not be revealed. So Diksha is not enough, you have to get the knowledge, Shiksha. அதே போல இங்க என்ன குறிப்பிடப்படுகிறது அப்படின்னா, தீட்சை எடுத்தால் மட்டும் போதாது, அதே போல இந்த சொரூப லட்சணம், பகவானை பற்றி, பக்தியை பற்றி, இவர்களை பற்றி நன்றாக தெரிந்திருக்கும் பொழுதுதான் அந்த தீட்சா எடுத்த நிலையும் நன்கு செயல்படக்கூடிய உருவமாக எடுக்கிறது. This chaya bhakti abhas may arise by contact with devotional items. இந்த சாய பக்தி நிலை எப்போது ஏற்படுகிறது? பக்தி சம்பந்தப்பட்ட உபகரணங்களுடன் தொடர்பு ஏற்படும் போது. We may worship Tulsi, eat Mahaprasadam, to get the mercy of devotees accidentally, or the mercy, perform a Kadasi accidentally, etc., whatever. We do some activities rather casually, but that is enough to give a little interest in bhakti, but we don't have the knowledge. அதே போல இந்த சாய பக்தி எவ்வாறு ஏற்படுகிறது? தற்செயலாக பக்தர்களை சந்திப்பது, துளசியை வழிபடுவது, ஏதோச்சையாக ஏகாதசி விரதத்தை கடைபிடிப்பது, அதே போல மகா பிரசாதத்தை உண்வது, இதன் மூலமாக ஏதோ அந்த சாய பக்தி நிலைக்கு அவர் உந்தப்படுகிறார். ஆனால் இங்கு ஞானம் இல்லை. So this pratibimba bhakti abhas is offensive, it's not real bhakti at all. அதே போல இந்த பிரதிபிம்ப அபாஷ் இது அபராதத்தை உள்ளடக்கியது. The chaya bhakti abhas is actual bhakti but without knowledge, so therefore it's not done properly. அதே போல இந்த சாய பக்தி அபாஷ் பக்தியை போன்றது, ஆனா அதே சமயத்தில் ஞானம் இல்லாத காரணத்தினால் அது முழுமை பெறுவதில்லை. So therefore to get to pure bhakti from chaya bhas we have to have knowledge. அதே போல சாய பக்தி நிலையிலிருந்து தூய பக்தியை அடைய வேண்டும் என்றால் ஞானம் இருக்க வேண்டும். Then we learn what is pure bhakti. தூய பக்தி என்றால் என்ன என்பதை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். And we understand the position of the Lord. அதே போல பகவானின் நிலையையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Okay, chapter 3, this deals with the characteristics of bhakti, which is also in the first chapter of Nectar Devotion. அதே போல இந்த மூன்றாவது அத்தியாயம் பக்தியின் தன்மைகளை பற்றி குறிப்பிடப்படுகிறது. இது முதல் அத்தியாயத்திலும் இது உள்ளடங்கி இருக்கு. So there are 6 qualities. These are unique qualities that distinguish bhakti from jnana, karma and other processes. அதே போல பக்திக்கென்று 6 விதமான தன்னிகரற்ற தன்மைகள் உள்ளது. இந்த தன்னிகரற்ற தன்மைகளால் தான் அது ஞானம், கர்மம், மற்ற வழிமுறைகளிலிருந்து வேறுபடுத்தப்படுகிறது. So the first is the destruction of suffering. இந்த முதல் ரகம் என்ன அப்படின்னா, இது துன்பத்தை அழிக்கக்கூடியது. This actually refers us to causes of suffering. இது துன்பத்திற்குண்டான அந்த காரணத்தை குறிப்பிடுகிறது. So we have 3 causes. 3 காரணங்கள் உள்ளது. That is sin, ஒன்று பாவம், seed of desire, அதே போல இந்த விருப்பத்தின் விதை, and ignorance. மூன்றாவது அறியாமை. That's so the most subtle is ignorance. From that we get the desire, from the desire we get the sinful activity, then we get karma, suffering. அதே போல இந்த சூட்சுமம்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா முதல் ரகத்துல வரக்கூடியது அறியாமை, அதிலிருந்து விருப்பம் வருகிறது, அதிலிருந்து துன்பம் வருகிறது. So jnana also destroys suffering and karmas, but aprarabdha, not this life's karmas, only the ones we have not yet experienced. அதே போல ஞானத்தினாலும் அந்த பாவம் அழிக்கப்படுகிறது, ஆனால் எவ்விதமானது? அப்ராரப்தா, இந்த பிறவியில் இல்ல, ஏற்கனவே அது வெளிப்படுத்தாத நிலையில் இருப்பதை அழிக்கிறது. But
there's many quotations from in the Nectar Devotion from the Puranas to show that bhakti destroys aparabdha and prarabdha, the karmas of this lifetime. அதே போல பக்தி ரசாமிருத சிந்துவில் பல மேற்கோள்கள் இருக்கிறது. பக்தி செய்வதன் மூலமாக பிராரப்த பாவம் அப்ராரப்த பாவம் இந்த பிறவியை உட்பட அது அழிக்கக்கூடியது. And of course there's a quote from the Bhagavatam that a person who is dog eater, if he born, that's a sin, he did a sinful activity, became a dog eater, but if he chants the name of the Lord once or remembers the Lord's lotus feet, then he's superior to a brahmana. So his karma of being a dog eater was destroyed. Prabdha was destroyed by the act of bhakti. இங்கு ஸ்ரீமத் பாகவதிலும் சொல்லப்பட்டுள்ளது, நாயை உண்ணக்கூடிய அந்த சண்டாளன் ஒரு தடவை இந்த பகவானுடைய ஹரிநாமத்தை சொன்னாலும் அவரை நினைத்தாலும் அவன் பிராமணரோட உன்னத நிலையை பெறுவதாக குறிப்பிடப்படுகிறது. ஏனென்னலாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பிராரப்த கர்மத்தையும் அது அழிக்கிறது. The Gyani will never agree to this statement. அதே போல ஞானிகள் இந்த கூற்றுகளை ஏற்பதில்லை. He says he cannot get rid of his dog eater birth until he dies. When he's given up this body, that's the prarabdha karma is gone. Then he's got rid of that dog eater body. That's karma's gone. அதே போல இந்த ஞானிகளின் கூற்றின்படி அந்த நாயை உண்ணும் அந்த சண்டாளன் அந்த நிலையிலேயே இருப்பான் என்று கூறுகிறார்கள். அவன் இறந்தாலும் அவன் வேறு கீழ்லோகத்திற்கு வந்து சொல்வான். அவனுடைய பிராரப்த கர்மம் அழிவு பெறுவதில்லைன்னு சொல்றாங்க. So the seed of sin is desire. அதே போல இந்த பாவத்தின் விதை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது விருப்பம். So bhakti destroys that desire. பக்தி அவ்விதமான விருப்பத்தையும் அழிக்கிறது. Karma yoga does not destroy desire. It simply improves your desire until you get sattva. அதே போல கர்மயோகம் விருப்பத்தை அழிப்பதில்லை, அது விருப்பத்தை இன்றும் அதிகப்படுத்தி துன்பத்தையும் அதிகப்படுத்துகிறது. The most subtle cause of suffering is ignorance. அதே போல துன்பத்திற்குண்டான அந்த சூட்சும காரணம் என்னன்னா அது அறியாமை. So bhakti by itself destroys ignorance. பக்தி அதனுடைய தன்மையிலேயே அது அறியாமையை அழிக்கிறது. Of course jnana claims yes we destroy ignorance and we get liberation. அதே போல ஞானத்திலும் அது அறியாமையை அழித்து ஒருவர் முக்தி பெறலாம். However acharyas point out that actually a jnani cannot get liberation except by also doing bhakti. அதே போல இந்த ஞானிகள் வெறும் இந்த ஞானத்தினால் முக்தி பெற முடியாது, ஓரளவுக்கு பக்தியாவது செய்திருக்க வேண்டும். So it is only by the assistance of bhakti that the last ignorance is destroyed and the jnani can get liberation. அதனால் இந்த பக்தியினால் தான் இந்த அறியாமை அழிக்கப்பட்டு அந்த ஞானிகளுக்கு முக்தியும் கிடைக்கப் பெறுகிறது. So in the Bhagavatam it's a very famous verse. One may think he is liberated, but if he does not worship the lotus feet of the Lord, he falls down. அதே போல பாகவதத்திலும் ஒரு கூறப்பட்டுள்ள விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஒருவர் நினைத்து கொள்ளலாம் தான் முக்தி பெற்ற நிலையில் இருப்பதாக, ஆனா பக்தி செய்யாத பட்சத்தில் அவர் நிச்சயம் விழுந்த நிலையில் தான் இருப்பார். So if we have avidya or ignorance, then what happens? We desire to do activities. அதே போல அவித்யா இந்த அறியாமை இருக்கும் பொழுது அதனால் என்ன ஏற்படுகிறது? அவ்விதமான செயல்களை செய்கிறார்கள். And then we may either do sinful activities or pious activities. அது பாவகரமான செயல்களாகவும் இருக்கலாம் அல்லது புண்ணிய கர்மாவாகவும் இருக்கலாம். And by doing the sinful activities we get suffering. அதே போல பாவகரமான செயல்களை செய்யும் பொழுது துன்பம் ஏற்படுகிறது. If we do the pious activities we get enjoyment. அதே போல இந்த புண்ணிய செயல்கள் செய்யும் பொழுது அதனால் மகிழ்ச்சி கிட்டுகிறது. But from the spiritual point of view, the enjoyment is also considered to be a type of suffering. அதே போல ஆன்மீக கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கும் பொழுது இந்த பௌதீக மகிழ்ச்சியும் ஒரு விதமான துன்பம் தான். So the ultimate origin of the suffering therefore goes back to ignorance. அதே போல இந்த துன்பத்திற்குண்டான இந்த மூல வேறு எங்கு செல்கிறது? அது அறியாமை. So bhakti by itself destroys that ignorance. பக்தி அதன் தன்மையிலேயே இந்த அறியாமையை அழிக்கிறது. Karma does not do so. கர்மா அவ்வாறு செய்வதில்லை. It can destroy sins and give you punyas. அவை பாவத்தை அழித்து புண்ணியம் கொடுக்கும்.
Jnana can destroy the desires which cause the sin and piety. அதே போல ஞானம் அந்த துன்பத்தை அழித்தாலும் அந்த பாவத்திற்குண்டான அந்த காரணத்தை அது அழிப்பதில்லை. But bhakti destroys the sin, the seed, and the ignorance. அதே போல பக்தி பாவம் அதே சமயத்தில் அறியாமை இவை எல்லாவற்றையும் அழிக்கிறது. So therefore this is a unique quality of bhakti, how it destroys all suffering. அதே போல இதுதான் பக்தியின் ஒரு தன்னிகரற்ற நிலை, அது எல்லா விதமான துன்பங்களையும் அழிக்கிறது. Bhakti gives auspiciousness called subhada. அதே போல இந்த பக்தி மங்களகரத்தையும் கொடுக்கிறது. And in nectar devotion it is divided into these categories: affection for all living entities, being attractive to all living entities, possessing good qualities, and happiness. This is auspiciousness. அதே போல மங்களகரம் என்பது எல்லா ஜீவராசிகளின் நலன் விரும்பியாகவும் இருக்கிறது, அவர்களுடைய நலனில் அக்கறை கொள்வது, இவை உள்ளடங்கியது. So as well as destroying karmas, etc., we get a bestowal of good qualities, good devotional qualities. அதே போல கர்மா அழிக்கப்படுவது மட்டுமல்லாமல் நல்ல குணங்களும் இதனால் ஏற்படுத்தப்படுகிறது. Some people will say, oh, karma yoga gives you good qualities. சில பேர் சொல்கின்றனர் கர்மயோகமும் நல்ல குணங்கள் கொடுக்க வல்லது. But the qualities that are produced by bhakti are eternal qualities. அதே போல பக்தியினால் ஏற்படுத்தக்கூடிய இந்த தன்மைகள் எல்லாம் நித்தியமான தன்மைகளாகும். Those produced by karma yoga are temporary. அதே போல கர்மத்தினால் ஏற்படக்கூடிய அந்த தன்மைகள் எல்லாம் தற்காலிகமானது. The jnani does not strive for qualities at all. He wants no qualities. அதே போல ஞானிகள் இந்த தன்மைகளுக்காக அவர்கள் முயற்சி செய்வதில்லை, ஏனெனில் அவர்களுடைய நிலையே எந்த தன்மையும் இல்லாமல் இருப்பது. Okay. Bhakti, the third quality is bhakti by its nature derives liberation. அதே போல பக்தியின் அதனுடைய தன்மையிலேயே முக்தியையும் அற்பமானதாக கருதுகிறது. So the devotee, his goal is never liberation. அதே போல பக்தியின் இலக்கு முக்தி அடைவது மட்டுமே அல்ல. And desire for liberation is an obstacle, so he must reject it. அதே போல முக்திக்காக விருப்பம் ஏற்படுத்திக் கொள்வதும் ஒரு விதமான தடை, அதனை நிராகரித்தாக வேண்டும். And this becomes very prominent on the level of bhava. இது இந்த பாவ நிலையில் இது முதன்மையாக கருதப்படுகிறது. Because at the stage of bhava, ahankara is destroyed. அந்த பாவ நிலையில் அகங்காரம் அழிக்கப்படுகிறது. And the devotee sees the Lord. அந்த நிலையில் பக்தன் பகவானை காண்கிறார். So he understands the happiness of bhakti is much greater than the happiness of liberation. அதே போல பக்தியினால் கிடைக்கக்கூடிய அந்த மகிழ்ச்சி முக்தியினால் கிடைக்கக்கூடிய நிலையை விட பெரிதானது. So this is obviously a very distinguishing quality of bhakti, because jnana wants liberation, doesn't reject it at all, but that's his very goal. Here the devotees reject it. அதே போல ஞானத்தின் தன்மையே அந்த முக்தியின் நிலையை அடைவது, ஆனால் இங்கு பக்தியின் தன்மையில் பக்தர்கள் அந்த முக்தியின் நிலையை நிராகரிக்கின்றனர். So the next quality, fourth quality, is bhakti is very rare. அதே போல நான்காவது பக்தியின் தன்மை, பக்தி மிகவும் அரிதானது. So it is explained in nectar devotion, bhakti is difficult to attain in two ways. அதே போல பக்தி ரசாமிருத்த சிந்துவில் பக்தியை அடைவது மிகவும் கடினானது இரண்டு வழியில். We can do a lot of bhakti, but we don't have real attachment to the Lord, we can't attain real bhakti. அதே போல நாம் நிறைய பக்தி செயல் செய்யலாம், ஆனால் பகவானுடன் பற்றுதல் ஏற்படாத போது நாம் அந்த நிலையை அடைய முடியாது. And if we practice with attachment, Krishna doesn't give himself immediately. அதே போல பற்றற்ற நிலையில் நாம் செய்யும் பொழுதும் கிருஷ்ணர் உடனடியாக பலனை கொடுப்பதில்லை. So in other words, we do bhakti, then we have to go through different stages, and then we get to asakti, then we get to bhava, when we can see the Lord. அதே போல பக்தி பயிற்சி செய்யும் பொழுது ஆசக்தி நிலைக்கு சென்று பிறகு பாவ நிலைக்கு செல்ல வேண்டும். So in that sense, bhakti is rare, bhav bhakti is rare. அந்த நிலையில் பார்க்கும்பொழுது இந்த பாவ பக்தி மிகவும் அரிதானது. If we do other processes, then we can never get bhava, we can never see the Lord.
we do jnana or karma, we can never see the Lord. So very, very rare for others. அதே போல மற்ற வழிமுறைகள் செய்யும் பொழுது அந்த பாவ நிலைக்கு நாம் தள்ளப்படுவதில்லை. அந்த நிலையில் நிச்சயம் பகவானை காண முடியாது. And also rare if we don't do bhakti in the proper way. அதே போல பக்தியை சரியான முறையில் பயிற்சி செல்லாத பட்சத்திலும் அது நமக்கு பலனை கொடுப்பதில்லை. Fifth quality, bhakti produces intense bliss. அதே போல ஐந்தாவது தன்மை, பக்தி செய்யும் பொழுது தீவிர பேரானந்தத்தை அது கொடுக்கிறது. And the reason ultimately bhakti is bliss. அதனால பக்தியின் தன்மையே பேரானந்தம். Prema consists of hladini and samvit shaktis. அதே பிரேமையில் ஹிலாதினி சம்வித்தி சக்தி உள்ளடங்கி இருக்கிறது. And of course Bhaktivedanta Thakur says jiva has no bliss to compare to that of bhakti. அதே போல பக்தி வினோத டாகூர் சொல்கிறார், அந்த பக்தியின் நிலைக்கு ஒப்பிடுகையில் ஜீவராசிகளுக்கு அம்மாதிரியான அந்த ஆனந்தம் கிட்டுவதில்லை. And the happiness of Brahman has no comparison to the bliss of bhakti. அதே போல பிரம்ம நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆனந்தம் பக்தியினால் கிடைக்கக்கூடிய அந்த பேரானந்தத்துடன் ஒப்பிட முடியாது. The bliss of Brahman is to understand or to have the opposite of material suffering. That's all. அதே போல இந்த பிரம்ம நிலையில் என்ன அப்படின்னா, இந்த பௌதீக துன்பத்திற்கு எதிர்மறையான அந்த ஒரு நிலையை அடைவது ஒன்று. Or it's the opposite of material happiness because it's eternal. அதே போல இந்த பௌதீக இன்பத்திற்கு எதிர்மறையானது, அவ்வளவுதான். So the jiva by nature has not got hladini shakti in him. It manifests through bhakti. When we start the process of bhakti and I get bhava, then we manifest hladini shakti. ஜீவராசிகளுக்கு இந்த ஹிலாதினி சக்தி இருப்பதில்லை. ஆனால் பக்தியை பயிற்சி செய்யும் பொழுது அந்த ஹிலாதினி சக்தி மூலமாக இந்த ஆனந்தத்தை அடையப்பெறுகின்றனர். The jnani doesn't do bhakti, so therefore no hladini manifests in him. அதே போல ஞானிகள் பக்தி செய்யாத பட்சத்தில் ஹிலாதினி சக்தி வெளிப்படுவதில்லை. The last quality is that bhakti attracts Krishna. பக்தியின் கடைசி தன்மை, பக்தி கிருஷ்ணரையே வசீகரிக்கக்கூடியது. Other processes do not attract Krishna. மற்ற வழிமுறைகள் கிருஷ்ணரை கவர்ந்து இழுப்பதில்லை. Krishna does not reveal himself to the karmi or the jnani or the yogi. கர்ம யோகிகளுக்கும் ஞான யோகிகளுக்கும் கிருஷ்ணர் தன்னை வெளிப்படுத்துவதில்லை. So in bhava, of course, Krishna reveals himself, but in prema, he does much more than that. அதே போல பாவ நிலையில் கிருஷ்ணர் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார், பிரேம நிலையில் இன்னும் உச்ச நிலையில் வெளிப்படுத்துகிறார். The devotee enjoys the highest rasa in pastimes with Krishna, and Krishna surrenders to the devotee. அதே போல இந்த பிரேமை நிலையில் பக்தர்கள் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யும் பொழுது கிருஷ்ணர் அந்த பக்தர்களுக்கு சரணடைந்து விடுகிறார். So this is not available at all to karma and jnana and yoga. இந்த நிலை கர்ம ஞான யோகிகளுக்கு கிட்டுவதில்லை. Chapter 4 deals with qualification for bhakti. அதே போல 4வது அத்தியாயம் பக்திக்குண்டான தகுதியை பற்றியது. So without qualification we can't do anything. அதாவது நாம் தகுதி இல்லாமல் நாம் எதையும் செய்ய முடியாது. This is a prominent point made in the scriptures. அதே போல இது சாஸ்திரத்தில் முக்கியமானதாக சொல்லப்படுகிறது. Only by considering qualification we become successful in an action. அதே போல இந்த தகுதியில் இருக்கும் பொழுதுதான் நம்மளுடைய செயல்கள் எல்லாம் முழுமை பெறுகிறது. So we have obstacles to qualification. அதே போல தகுதி பெறுவதற்கும் இடையூறுகள் பக்திக்கு இருக்கின்றன. So we have the different types of devotees mentioned in Bhagavad Gita, those who are suffering, those desiring enjoyment, those inquisitive, and those who have jnana. So these are obstacles to attaining pure bhakti. அதே போல பகவத்கீதையில் குறிப்பிட்ட உள்ளதுபடி பகவானை சிலர் துயருற்ற நிலையில், அதாவது பொருளை தேடி அதே போல தத்துவத்தை தேடி செல்கின்றனர். ஆனால் இது தூய பக்திக்கு நிச்சயம் இடையூறு. So if we have these other interests, qualification for pure bhakti cannot arise. அதனால இந்த தூய பக்திக்கு தகுதியும் தேவைப்படுகிறது. So to get this type of faith in pure bhakti, we cannot be too attached to material things and not too detached. அதே போல இந்த தகுதி நம்பிக்கையை பொறுத்தது. அதே போல பௌதீக பொருட்கள் மீது அதீத பற்றுதலோ
அதீத பற்றற்ற நிலையில் இருப்பதும் ஆபத்தானது. If you have too much material attachment, then we start getting karma Mr. Bhakti. அதே போல பௌதிக பொருட்களுடன் அதீத பற்றுதல் ஏற்படும் போது அது கர்ம மிஸ்ர பக்தியாக மாறுகிறது. If we're too detached, then we get Gyan Mr. Bhakti. அதே போல மிகவும் பற்றற்ற நிலையில் இருக்கும்போது அது ஞான மிஸ்ர பக்தியாக மாறுகிறது. So what does faith? It means a belief in the meaning of scriptures. இந்த நம்பிக்கை அப்படின்னா என்ன? இந்த சாஸ்திரத்தின் அர்த்தத்தில் நம்பிக்கை கொள்வது. The quality in faith, or the symptom of faith, is surrender. அதே போல இந்த நம்பிக்கையின் அறிகுறி என்ன? அது சரணடைவது. Bhaktivinoda explains that there is fear for a person who does not surrender, and no fear for a person who surrenders. பக்தி வினோத தாக்கூர் குறிப்பிடுகிறார், சரண் அடையாதவர்களுக்கு அந்த பயம் ஏற்படுகிறது, சரண் அடைந்தவர்களுக்கு பயமற்ற நிலையில் இருக்கின்றனர். So Jiva Goswami explains about faith. Just when faith arises, a person always has respect for the Lord and gives up karma. அதே போல ஜீவ கோஸ்வாமி குறிப்பிடுகிறார், பகவான் மீது நம்பிக்கை ஏற்படும் போது அவர் கர்ம இந்த முறைகளை கைவிடுகிறார். So what is surrender? சரணாகதி என்றால் என்ன? Of course, in Bhagavad Gita says, just surrender unto me, giving up all dharmas. பகவத்கீதையில் சொல்லப்பட்டுள்ளது, எல்லா தர்மங்களையும் விட்டு என்னிடம் சரணடையுங்கள். Here Bhaktivinoda Thakur explains, all dharmas means give up all karma, give up all varnashram. இங்கு பக்தி வினோத டாக்கூர் இங்கு இந்த தர்மா என்பதை பற்றி என்ன குறிப்பிடுகிறார்? எல்லா கர்மங்கள் மற்றும் வர்ணாசிரமத்தை குறிப்பிடுகிறார். Worship of deities, give all that up, they're obstacles. அதே போல தேவர்களின் வழிபாடுகள் இவை அனைத்தும் இடையூறுகள். So give up the obstacles and accept faith in worship. அதே போல அந்த இடையூறுகளுக்கு உண்டான விஷயங்கள் எல்லாம் துறந்து அனுகூலமான முறையில் சேவை செய்யணும். So this is called surrender. இதைத்தான் சரணாகதி என அழைக்கிறோம். One should not fear sin because of non-performance. In other words, we don't do dharma, we don't do our nitya-kriyas, we don't do our sada rites, we're sinful. So one should not fear that type of sin because of non-performance. அதே போல இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட தர்மத்தை கடைபிடிக்காத பட்சத்தில் அதனால் பாவம் ஏற்படுகிறது என்கிற அந்த பய உணர்வு ஏற்படக்கூடாது. We shouldn't fear sin because we don't do atonement for previous sinful activity. அதே போல முந்தைய நம்மளுடைய பாவகரமான செயலுக்கு பிரயாச்சித்தம் செய்யவில்லையே என்கிற பய உணர்வும் ஏற்படக்கூடாது. If one surrenders to the Lord, then we're free from all sin. அதே போல நாம் பகவானிடம் சரணடையும் பொழுது அது நம்மை இந்த பாவத்திலிருந்து விடுபட வைக்கிறது. So faith is conviction. அதே போல இந்த நம்பிக்கை என்பது திடமான உறுதியை ஏற்படுத்திக் கொள்வது. And within that faith there's also ruchi, some taste. அதே போல அந்த நம்பிக்கையிலும் ருச்சி சுவை உள்ளடங்கி இருக்கிறது. So if we have faith without ruchi, we won't begin the activity. When we have faith and we have ruchi, then we do activities. அதே போல நம்பிக்கை அதனுள் நாட்டம் ருச்சி இருக்கும் பொழுதுதான் நாம் அந்த செயல்களை செய்கிறோம். So that faith with the ruchi helps us begin say planting the seed of bhakti. அதே போல இந்த நம்பிக்கை இந்த சுவையுடன் செய்யும் பொழுது அந்த விதை நம்முள் நாட்டப்படுகிறது. Okay, and then when we begin to associate with devotees, then we go through the actual bhakti process, anarchana vritti, etc. அதே போல நாம் பக்தர்களுடன் சங்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ளும் போது பக்தியின் முறை அதே போல இந்த அனர்த்த நிவிருத்தியிலிருந்து விடுபடுகிறோம். Then we get to nishta, and then we get the stage of ruchi, pure taste. அதே போல நாம நிஷ்டா நிலையை அடைந்த பிறகு நமக்கு இந்த ருச்சி நிலை ஏற்படுகிறது. So in other words, there is ruchi all the way through the process from faith onwards, but it manifests very prominently at the ruchi stage before asakti. அதே போல இந்த ஸ்ரதா ஆரம்ப நிலை பக்தி ருச்சி நிலை வரைக்கும் நம்மை அழைத்து செல்கிறது. அதிலிருந்து வெளிப்பாடு ஆரம்பமாகிறது. அது அசக்தி நிலைக்கும் முன்பானது. So as in Bhakti Sandarbha, Jiva Goswami indicates that faith is not an anga of bhakti because it's the cause of bhakti. So
the cause cannot be the same as the anga of bhakti. So it's the cause of bhakti. So faith is not an anga of bhakti, it's the cause. அதே போல Qualification. ஜீவ கோஸ்வாமி பக்தி சந்தர்பாவில் குறிப்பிடுகிறார், இந்த நம்பிக்கை என்பது பக்தியின் அங்கம் அல்ல, ஆனா அது பக்திக்கு காரணமாக அமைகிறது, அதுவே ஒருவருக்கு தகுதியையும் பெற்றுக் கொடுக்கிறது. So what causes the faith? Not karma, not gyan, not vairagya, only association with devotees. அதே போல இந்த நம்பிக்கை எதனால் ஏற்படுகிறது? இது கர்மத்தினாலோ ஞானத்தினாலோ வைராக்கியத்தினாலோ அல்ல, பக்தர்களின் சங்கத்தினால் ஏற்படுகிறது. So once we have that faith, we can either do two things, vaidhi sadhana or raganuga sadhana. இந்த நம்பிக்கை நமக்கு ஏற்படும் பொழுது இரண்டு விதத்தில் செயல்படலாம், வைதி சாதனா அல்லது ராகனுக சாதனா. In vaidhi bhakti, the faith is prominently trust in the scriptures. இந்த வைதி சாதனாவில் இந்த சாஸ்திரத்தில் அதீத நம்பிக்கை ஏற்படுகிறது. In raganuga, it's faith filled with greed for the sweet love of the people of Raja. அதே போல இந்த ராகானுக வழியில் இந்த விரஜவாசிகளின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்று பகவானின் இனிமையில் உடனடி ஈர்ப்பு ஏற்படுகிறது. And he concludes this section of qualification with the 3 degrees of faith, which are explained in the Nectar devotion in Vaidhi Bhakti. அதே போல இந்த வைதி பக்தியில் பக்தி ரசாமிருத்த சிந்துவில் இந்த நம்பிக்கையின் 3 நிலைகளை பற்றியும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So the highest faith is called the Uttama. இந்த உயர்ந்த நம்பிக்கை இருக்கக்கூடிய நிலை உத்தம. So here we have Praudasradha, very deep faith. இந்த நம்பிக்கை மிகவும் ஆழமானது. And this is related to knowledge of scripture. இது சாஸ்திரத்தின் ஞானத்தை அடிப்படையாக கொண்டது. So this person has extensive knowledge of scripture. இந்த நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு சாஸ்திர ஞானம் மிக அதீத அளவில் தென்படுகிறது. And this causes his elevated status. இது அவரை உயர்ந்த நிலைக்கு மேம்படுத்துகிறது. The Madhyama has some knowledge of scripture, so his faith also is medium. அதே போல மத்தியம நிலையில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஞானம் இருக்கிறது. So the Kanishta has Komala Shraddha because of little knowledge of scripture. அதே போல இந்த கனிஷ்ட ஆரம்ப நிலை பக்தர்களுக்கு மிக குறைந்த அளவில் ஞானம் தென்படுகிறது. So in Vaidhi Bhakti, because there's dependence on scripture, according to the knowledge of scripture, we get these 3 levels of faith. அதே போல இந்த வைதி சாதன பக்தியில் ஞானத்தை பொறுத்து அவர்களுடைய நம்பிக்கை பல்வேறு நிலைகளில் வெளிப்படுகிறது. So this is the end of his presentation on Bhakti. இதுதான் இந்த பக்தியின் இந்த விளக்க உரை ஆகும். கேள்விகள் இருந்தா ஏதாவது கேட்கலாம். क्वेश्चंस. How can I determine if I have attained the seed of bhakti or not? The seed of bhakti was faith with ruchi, etc., and a sense of surrender, which will lead to association and then practice of bhakti. If we're already practicing bhakti, then we must have got the seed already. அதே போல அந்த கேள்வி என்ன அப்படின்னா, எனக்கு இந்த பக்தியின் விதை ஊன்றப்பட்டிருக்கா என்பதை எவ்வாறு கடைபிடிப்பது? பக்தியின் விதை ஊன்றப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அந்த பக்தி வழிமுறைகளை கடைபிடித்து இந்த ருச்சி இந்த நிலையை அடைவார்கள். ஏற்கனவே நீங்க பக்தி செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே பக்தி விதை ஊன்றப்பட்டுள்ளது. Maharaj, in one of the slides it was mentioned that suffering and inquisitiveness are obstacles for devotion. So that was this is reference to the quote from Bhagavad Gita, Jagasu Artarti Gyanicha. So a person approaches with suffering and he wants to get rid of his suffering. So he's doing bhakti but praying, please get rid of my material suffering. Please give me money, etc. like this. So this is covering on bhakti. Because Kunti Maharani in Bhagavatam, she was praying that she needs to get more and more suffering. Yeah, so generally when we call suffering people, we're not saying praying to get suffering, we're praying to remove suffering. This is the material condition.
The people that pray like that are mixed. Of course, her suffering is not real suffering anyway because she's nitya siddha. அவருடைய கேள்வி என்ன அப்படின்னா, அதாவது வந்து இந்த ஸ்லைடில் வந்து சொல்லப்பட்டுள்ளது துயரம், அதே சமயத்தில் வந்து இந்த ஞானத்தை தேடுவது, இதெல்லாம் பக்திக்கு இடையூறாக இருப்பது, அதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? அதற்கு மகாராஜ் கூறிய பதில், பகவத்கீதையில் பொருளை தேடுபவர்கள், அதாவது வந்து துன்பத்திலிருந்து விடுபடுபவர்கள், அதை பற்றி வந்து சொல்லப்பட்டுள்ளது. இப்ப துன்பம் இருப்பவர்கள், பொருள் இல்லாதவர்கள் பகவானிடம் போகும்போது துன்பத்தை அகற்றி விடுங்கள், பொருள் கொடுங்கள்னு சொல்லுவாங்க. அது ஒரு விதத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா பக்தியின் நிலையை வந்து மூடி விடுகிறது. இரண்டாவது கேள்வி, குந்தி தேவி எனக்கு அதீத துன்பத்தை கொடுங்கள் அப்படின்னு வந்து பிரார்த்தனை செய்கிறார். இதை எப்படி புரிந்து கொள்வது? அதற்கு மகாராஜ் கூறிய பதில், பொதுவாக துன்பத்தை கொண்டவர்கள் பகவானை அணுகும்போது துன்பத்திலிருந்து விடுபடுங்கள் என்று தான் வந்து பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள். குந்தி நிலை வந்து அவங்க நித்திய சித்தர்களாக இருந்தார். Hare Krishna. Maharaj, you said faith should be coupled with ruchi if it has to lead to action. But how to develop the ruchi? We may have faith, but ruchi appears to be something which is not in our control. Well, if we have some influence of devotees, generally we can get that ruchi also. If a devotee has ruchi, we can also get that ruchi. அவருடைய நிலை, அவருடைய கேள்வி என்ன அப்படின்னா, அந்த நம்பிக்கையை பற்றி வரும்பொழுது அது அந்த ருச்சி நிலையுடன் சம்பந்தப்பட்டிருக்கு. அந்த ருச்சி நிலையை எவ்வாறு அடைவது? அதற்கு மகாராஜ் கூறிய பதில், எந்த பக்தர்களுக்கு ருச்சி இருக்கிறதோ அவர்களுடைய ஆதிக்கத்திற்கு நாம் வரும்பொழுது நமக்கும் அந்த ருச்சி ஏற்படுகிறது. Maharaj, I'm having one question. For a lot many years, one question is pestering my mind. In this materialistic world, we just think everything is in the form of some sort of material. So attain that material, we come to God and we pray to God, and then we try to get it. And once we get that material, we forget about God. So my question is, how to think about God all the time? Oh. Well, such thinking is, we can say, not real bhakti. It is at best mixed bhakti. அவருடைய கேள்வி என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா பகவான் கிட்ட வந்து பிரார்த்தனை பண்ணி வாங்கிக்கிறோம், அப்புறம் அந்த பொருள் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் மறந்துடுறோம். பகவானை எவ்வாறு எப்பொழுதும் நினைவில் கொள்வது? அதற்கு மகாராஜ் கூறிய பதில், அவ்வாறு நாம் பகவானை அடையும் போது அது வந்து கலப்பட பக்தி தான் அது. So it was mentioned here that the person has to have not too much material attachment, and that's a good qualification for bhakti. அதே போல இங்க ஏற்கனவே குறிப்பிட்டுள்ளபடி ஒரு பக்தருக்கு அதீத இந்த பௌதீக பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது. அது வந்து தகுதியற்ற நிலைக்கு நம்மை கீழே தள்ளிவிடும். So if the person does not have too much material attachment and has faith, then when he gets proper knowledge, that he can learn about pure bhakti. அதே போல அதிக பற்றுதல் இல்லாமல் நம்பிக்கையும் இருந்து ஞானமும் பெறும்பொழுது அவர் இந்த தூய பக்தி நிலைக்கு மேம்படுத்திக் கொள்ளலாம். And then he will understand that I serve the Lord and I should not ask for material benedictions. அந்த நிலையில் புரிந்து கொள்ளலாம், நான் பகவானுக்கு கைங்கரியம் சேவை செய்து அதனால் நான் எது பிரதி உபபலன் எதிர்பார்க்க கூடாது. So he practices pure bhakti, and by doing that, eventually even the desire, even if he's not asking for, even the desire for material things get weaker, 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 and weaker. So நாம் இந்த தூய பக்தியை செய்யும் பொழுது இது மாதிரி பக்தி செய்து இந்த பொருளை கேட்கக்கூடிய அந்த மனநிலை எல்லாம் வந்து பலகீனமாகி கொண்டே செல்லும். So by association and knowledge, generally we can start to reduce the material desires. அதே போல இந்த பக்தர்களின் சங்கம், ஞானம், இதன் மூலமாக இந்த பௌதீக பற்றுதலிலிருந்து விடுபட முடியும். To attain Lord's lotus feet and attain Krishna Prem, is it necessary to learn all these complicated terms in bhakti outlined by our acharyas? Is it not enough if one has simple unalloyed devotion to Krishna with full faith? Well, that is very good, but how do we get that simple unalloyed devotion to Krishna? அவருடைய கேள்வி, பகவானுடைய திருப்பாதம் கிருஷ்ண பிரேமை அடைவதற்கு இந்த மாதிரியான இந்த பக்தியை பற்றியான இந்த நுணுக்கமான விஷயங்கள் எல்லாம் நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கள் கொடுத்திருக்கின்றனர். அதனை நிச்சயம் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமா? நாம்
பக்தியை நம்பிக்கையுடன் செய்ய முடியாதா? So many people will say we are sincere, but then all they do when they go to the temple is they pray for things. So it's not sincere, but they think they're sincere. சோ அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மகாராஜ் கூறிய பதில், எல்லா பக்தர்களுக்கும் கோயிலுக்கு போய் இது வேணும் அது வேணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணாங்கன்னா அதையே பின்பற்றுகின்றனர். அந்த கலப்படமற்ற பக்தி எவ்வாறு அடையப்பெறுவது? So a person who's reached the stage of serving Krishna only to please Krishna is actually quite rare. அதே போல இந்த பக்தி சேவை செய்யும்போது கிருஷ்ணரின் திருப்திக்காக மட்டுமே செய்யப்பட வேண்டும், அது மிகவும் அரிதானது. And they have to attain that usually by a lot of knowledge and practice. அந்த நிலையை எவ்வாறு அடைவது? இம்மாதிரியான ஞானம் பயிற்சியினால் தான் சாத்தியமாகும். So therefore we always do need association of devotees and scriptural reference. அதே போல நாம் இந்த பக்தர்களுடைய சத்சங்கத்துல இந்த சாஸ்திர ஞானத்தையும் பெற்றுக்கொள்கிறோம். If bhakti without knowledge is called chaya bhakti and not pure bhakti, then did Gopakumar in Brihat Bhagavatamrita have chaya bhakti since he got initiation but didn't get shiksha? However, he could see the Lord through his bhakti in Swargaloka and other places and finally attain Vaikuntha. Yeah, he began with ignorance. He didn't even know why he's chanting the mantra. Then eventually he became attracted to Krishna. So he started out with Chaya Bhakti, the influence of the mantra, and of course given by, it was actually the Lord himself in the form of a guru, that helped purify him. அந்த கேள்வி என்ன அப்படின்னா, கோபகுமார் அவர் அந்த குரு கொடுத்த சிக்ஷா குரு கொடுத்த அந்த மந்திரத்தை உச்சரித்து பகவானை சொர்க்கலோகத்தில் மற்ற இடங்களிலும் பார்த்து இறுதியாக வைகுண்டத்தை அடைந்தார். இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? ஏன்னா அவர் சாய பக்தியிலான செய்தார். அதற்கு மகாராஜ் கூறிய பதில், அவருக்கு அந்த மந்திரங்கள் கொடுக்கப்பட்டது, அவர் உச்சரித்தார், அவர் சாய பக்தி நிலையில்தான் உச்சரித்தார். ஆனால் படிப்படியாக முன்னேறி அவர் இறுதியாக பகவானை தரிசித்தார். We see in his case that very quickly he gave up desire for material things, so he left his family in Vrindavan and started wandering around this and that. So very quickly his material desires decreased, but still he was a little bit confused. அவருடைய இதுல பார்க்கும்பொழுது அவர் விருந்தாவனத்தில் இருந்தார், தன்னுடைய குடும்ப பற்றுதல் பௌதிக விருப்பங்களை எல்லாம் விரைவாக அவரால் கைவிட முடிந்தது. And we do see that he got shiksha from various persons and eventually from Narada Muni. அதே போல அவருக்கு இந்த உபதேசங்கள் பல்வேறு சிக்ஷா குரு நாரத முனியிடமிருந்து கிடைக்க பெற்றார். Hare Krishna, could you please, okay, how is it possible for a person to perform bhakti and at the same time not be attached to the Lord? In other words, is the process of performing bhakti different from attachment to the Lord? Then how is attachment developed to the Lord? Well, there are some people that do bhakti for other reasons. பக்தி செய்யும் பொழுது பகவானுடன் பற்றுதல் ஏற்படாமலும் இருக்கும் பட்சத்தில் எவ்வாறு பக்தியை செய்வது? அதற்கு மகாராஜ் கூறிய பதில் என்ன அப்படின்னா, சில சமயம் பக்தி வேறு காரணங்களுக்காகவும் செய்யப்படுகிறது. So the Gyanis want liberation. They may do bhakti, but they're not interested in attaining the Lord at all, so they're not really attached to the Lord. இப்ப ஞானிகளை பொறுத்தவரை அவர்களுக்கு முக்தி வேண்டும், அவர்கள் பகவானுடைய பற்றுதலை எடுத்துக்கொள்வதில்லை. So it is actually not real bhakti, but they're doing the activities of hearing, chanting, serving, puja, etc. அவர்கள் அது செய்வது உண்மையான பக்தி இல்ல, அவர்கள் பூஜை செய்வது, நாமத்தை உச்சரிப்பது, இதை செய்கின்றனர். But this is actually bhakti abhas. இது பக்தி அபாஷ் என அழைக்கப்படுகிறது. Maharaj, Bhaktivinoda Thakur says, one attains pure bhakti only in uttama stage of sadhana. Please explain. One, Bhaktivinoda Thakur says that one attains bhakti only in the uttama stage, pure bhakti. Could you explain? Where he says that? Pure bhakti is attained only in uttama stage of sadhana. No, didn't say that. He didn't say that. Prema. No. No, even sadhana is called uttama bhakti.
It has three things: sadhana, bhava, and prema. It's all uttama bhakti. அதே போல சாதனா, பாவா, பிரேமா என்று 3 நிலை உள்ளது. And within Vaidhi sadhana bhakti, we have this uttama, madhyama, kanishta. அதே போல இந்த வைதி சாதன பக்தியில் உத்தம நிலை, மத்தியம நிலை, கனிஷ்ட நிலை உள்ளது. It is all called pure bhakti because no other desire, no covering of jnana and karma. But the kanishta has little knowledge, the madhyama has little more knowledge, the uttama has most knowledge. But this is also sadhana. அதே போல இந்த 3 நிலையும் தூய பக்தி தான். ஏன்னா மற்ற விருப்பங்கள் இருப்பதில்லை, அறியாமனால் அவர்கள் மூடப்படுவதில்லை. Lord Krishna describes divisions of faith in chapter 17 of Bhagavad Gita. Does it apply to bhakti? Now, these are all in the gunas. அதாவது கிருஷ்ணர் பகவத்கீதை 17வது அத்தியாயத்துல நம்பிக்கையை பிரித்திருக்கிறார். இது பக்திக்கும் இது சம்பந்தப்படுமா? அதற்கு மகாராஜ் கூறிய பதில், அது குணத்துடன் உள்ளடங்கி இருக்கிறது. So the faith here is nirguna. இங்க இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை என்பது நிர்குணாவை குறிப்பிடுகிறது. In Bhagavad Gita we have faith in sattva, faith in rajas, and faith in tamas. So that's completely different. அதே போல பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளது நம்பிக்கை சத்வ குணத்தில், ரஜோ குணத்தில், அதே போல தமோ குணத்தில். அது வேறுபட்டது. Regarding degree of faith, can a devotee attain uttama bhakti in the very same life, or will it take him different life gradually? What uttama is talking about? Yeah, uttama bhakti. Can he attain in the same lifetime, or it takes this uttama or the uttama in anya abhilashita shunya? எந்த உத்தம பக்தியை குறிப்பிடுறீங்க? யாரு கேட்ட கேள்வி? Okay, here. Oh, this is within Vaidhi bhakti. So if you got thorough knowledge, if you study nicely, then you get uttama. So இதுல குறிப்பிட்ட பற்றி பாத்தீங்க அப்படின்னா, நீங்க நல்லா படிச்சு இந்த வேத சாஸ்திர ஞானத்தை பெற்றுட்டீங்க அப்படின்னா, அது இந்த உத்தம நிலைக்கு உங்களை மேம்படுத்திவிடும். Hare Krishna Maharaj. We see in case of Bharat Maharaj, he was practicing a really unalloyed devotion. He was in the bhava stage. He got the darshan of the Lord, but then he got deviated. Is that really an exception of an exception? No, but he got bhava stage, and you can fall from bhava because it's not completely pure. So because of previous aparad, then he got some agitation and became attracted to the deer because there's still some impurity there. But the Lord takes care of those devotees, and therefore eventually he got prema. அதே போல அவருடைய கேள்வி என்ன அப்படின்னா, பரத மகாராஜ் பாவ நிலையில் இருந்தார், அந்த நிலையிலும் இருந்தும் அவர் கீழே விழுந்துள்ளார். இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? அதற்கு மகாராஜ் கூறிய பதில், அந்த பாவ நிலை முழுமையான நிலை என்று சொல்ல முடியாது. முழுமையான நிலை பிரேமையை குறிப்பதாகும். அவர் முந்தைய பிறவியில் அவர் அபராதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளதால் சில குழப்பங்கள் ஏற்பட்டு மான் மீது அவருக்கு ஈர்ப்பு ஏற்பட்டது. எனினும் அவர் பாவ நிலையில் இருந்ததனால் பகவான் அவரை முற்றிலும் பாதுகாத்துள்ளார். Maharaj, Chaya Bhakti is Bhakti with no knowledge. As knowledge can be received only from Siksha Guru, then how Bhakti alone removes ignorance? Does removing ignorance also means Bhakti gives knowledge? Chaya Binna Bhakti is Bhakti with no knowledge. As knowledge can be received only from Siksha Guru, then how Bhakti alone removes ignorance? How Bhakti removes ignorance? Oh, yeah, that bhakti removes ignorance in the sense that we have ignorance and seed of desire and that. Yeah, so this knowledge is also part of bhakti. கேள்வி என்ன அப்படின்னா, பக்தி எவ்வாறு அறியாமையை போக்கக்கூடியது? அதற்கு மகாராஜ் கூறிய பதில் என்ன அப்படின்னா, இந்த ஞானமும் பக்தியின் ஒரு பகுதியாகும். So one of the angas of bhakti is shravanam. அதே போல பக்தியின் ஒரு அங்கம் ஸ்ரவணம். So we hear Bhagavatam.
நாம் பாகவதத்தை கேட்கிறோம். So what do we get from that? Knowledge. நாம் அந்த ஞானம் எங்கிருந்து பெறுகிறோம்? So that knowledge is good knowledge. Good knowledge. இதுதான் நல்ல ஞானம். It's not the knowledge which covers bhakti. இது பக்தியை மூடக்கூடியது அல்ல. It is Shravanam is one aspect of bhakti itself. ஸ்ரவணம் பக்தியின் ஒரு அம்சமாகும். And therefore that knowledge is part of Shravana. அதே போல அந்த ஞானமும் அந்த ஸ்ரவணத்தின் ஒரு பகுதியாகும். Hare Krishna Maharaj, it was discussed that only bhakti destroys the seed of desire but not gnana. So why is it so? Only bhakti is able to destroy the seed of desire but not gnana. Not gnana. Why is that? Bhakti, jnana ultimately is in sattva gun. And sattva gun is in the modes of material nature. So the only thing that can remove the modes of material nature is something higher. அதே போல அவருடைய கேள்வி என்ன அப்படின்னா, பக்தி இந்த விருப்பத்தின் விதையை அழிக்கக்கூடியது, ஆனால் ஞானத்தை அழிக்க அல்ல அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதற்கு மகாராஜ் கூறிய பதில், இந்த சத்துவத்தில் தான் இந்த ஞானம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. சத்துவ ஞானம் அதை அழிக்கணும் அப்படின்னா அதற்கும் உயர்ந்த விஷயத்திலிருந்து அது வர வேண்டும். So by sattva gun we cannot get nirguna. சத்துவ அந்த ஞானத்திலிருந்து நாம் நிர்குண நிலையை அடைய முடியாது. Only by something nirguna we can get to nirguna. அதே போல நிர்குண நிலையை அடையும் பொழுதுதான் அந்த சத்துவ ஞானத்தின் நிலையிலிருந்து மேம்பட முடியும். So bhakti is nirguna and jnana is sattva gun. அதனால் பக்தி நிர்குணா என அழைக்கப்படுகிறது. அதே போல அந்த ஞானம் சத்துவ குணத்தில் உள்ளடங்கி இருக்கு. Hare Krishna Maharaj, the mercy of the Lord, it does not come from jnana and other forms of bhakti. It comes only in bhakti. What I'm saying is, the mercy of the Lord, it flows only in when you are in bhakti, not with jnana and karma. அவருடைய கேள்வி என்ன அப்படின்னா, பகவானுடைய கருணை பக்தியில் மட்டுமே தான் வரக்கூடியதா, ஞானம் கர்மத்தில் இல்லையா? அதற்கு மகாராஜ் கூறிய பதில் ஆம். Last question. Maharaj, it is said in page 65 of Bhakti Tattva Viveka that until one becomes as an uttama in sadhana bhakti, pure bhakti will not arise. Please explain. Oh, well, generally, as I said, you go through this Kanishta, Madhyama, and Uttama. Now, within the, as Bhaktivinoda Thakur explains, that we do have, if we don't have proper knowledge, then we should have ignorance or anarthas or whatever. So therefore, he's saying that Uttama means the stage where we would be free of all this lack of knowledge, etc. அவருடைய கேள்வி என்ன அப்படின்னா, பக்தி தத்துவ விவேகால பக்கம் 65ல ஒருவர் இந்த சாதன பக்தி உத்தம நிலையில இருக்கும் போதுதான் தூய பக்தி கிட்டுவதில்லை அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. உத்தம நிலையில அடையாத பட்சத்தில் இதை பற்றி விவரியுங்கள். அதற்கு மகாராஜ் கூறிய பதில், பக்தி வினோத டாக்கூர் இந்த கனிஷ்ட நிலை, மத்தியம நிலை, அதே போல உத்தம நிலையிலேயே சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுல நமக்கு இந்த சாஸ்திர ஞானம் கிடைக்கும் பொழுதுதான் அந்த அறியாமையை அது போக்குகிறது. However, Rupa Goswami does not really distinguish. He simply gives Uttama Bhakti and he says Sadhana Bhakti, Bhav Bhakti, Prem Bhakti. Within Sadhana we have Vaidhi. Within Vaidhi we have Kanishta, Madhyama, Uttama. So therefore he doesn't say that even the Kanishta is not Uttama Bhakti. He doesn't say that. இவர் ரூப கோஸ்வாமி இதுல அதை வேறுபடுத்தி இருதில்ல. இதுல பக்தியில பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த சாதன பக்தியில வைதி பக்தி, ராகநோக பக்தி எல்லாம் வருது. அதுல வைதியில பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த கனிஷ்ட நிலை, அதே போல மத்தியம நிலை, உத்தம நிலை, இவையெல்லாம் குறிப்பிடப்படுகிறது. But what we can infer is that the Madhyama will have more knowledge than the Kanishta, the Uttama will have more knowledge than the Madhyama. So therefore, the higher we go, then the purer it is. அதே போல மத்தியம நிலையில உள்ளவங்களுக்கு கனிஷ்ட நிலையிலோட அதிக ஞானம் உள்ளது. உத்தம நிலையில இருப்பவங்களுக்கு மத்தியம நிலையிலோட அதிக ஞானம் இருக்கிறது. அதனால மேலான நிலைக்கு போகும்போது உங்களுக்கு உத்தம ஞானம் கிடைக்கிறது. So we will end this. So வழக்கம் போல நம்ம மகாராஜுக்கு நம்மளது நன்றியை தெரிவிப்போம்.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Some of the devotees are going to take the blessings of Guru Maharaj by taking his books. So someone of you interested, you can come forward and take the books with the blessings of Guru Maharaj. Can encourage by standing. Hari Bol. 4 sets available. Bhakti Dharma. Hare Rama,